Buenos días a todos, como les decía, y bienvenidos a este encuentro. Permítame presentarme, soy Daniel Romero Abreu, presidente del Gate Center, y permítame presentar lo más importante de Gate Center, que es una iniciativa que nos tiene hoy congregado aquí, ¿no? El Gate Center es precisamente cambio y es globalidad, y es sobre todo conocimiento, que sea útil para la acción, es decir, buscamos que este think tank produzca un conocimiento que busque entender la realidad más allá del ruido en el que estamos inmersos, ¿no? Es un think tank que quiere producir precisamente una conversación en torno a temas de la geopolítica, el ámbito social, la geoeconomía y la tecnología. Por eso quiero empezar esta sesión agradeciendo muy especialmente al profesor Sachs por su apoyo y colaboración, ya que hace apenas 2 meses estábamos aquí precisamente lanzando este centro para la reflexión. Hablábamos antes de esa necesidad de generar think tanks que generen reflexión pausada y con sentido. Y la verdad que tenerle hoy con nosotros aquí es un lujo para poder reflexionar precisamente todos nosotros de manera colectiva, lo cual es un verdadero placer. Profesor Sachs, muchas gracias. Presidente Zapatero, de nuevo, muchísimas gracias por atender todas nuestras solicitudes y por ofrecerte a moderar esta sesión. Leire Pajín, precisamente por estar también aquí, Violeta, y por participar. Y igualmente agradecer también que en esta pantalla aquí en un ratito saldrá Miguel Sebastián, que al pobre le ha tocado, no puede estar presencialmente con nosotros por estar precisamente con COVID, con lo cual ha decidido participar telefónicamente. Maravillosa tecnología cuando nos permite no perdernos un pensamiento, una reflexión. Muchas gracias, Miguel, por estar. Fíjense que entre 2015 y 2019 vivimos un gran impulso de los ODS desde todos los ámbitos, por supuesto a nivel político, a nivel global, que se implicaban como nunca antes, un movimiento global de implicación política enorme, con que renovaba precisamente convicciones, compromisos, fuerza e impulso heredado de los ODM. Algo a nivel social también que ocurrió y muy estimulante, sobre todo ver por primera vez cómo numerosas empresas se sumaban a este movimiento. Y en apenas 3 años, miles de personas de casi todos los sectores empresariales e industriales hicieron suya la Agenda 2030. Fue un periodo que vivimos con muchísimo optimismo, incluso con cierta aceleración, ¿no? Cuando nos recuerdan ustedes, una chica de 16 años llamada Greta movilizó a nuestros niños y jóvenes por la protección del medio ambiente. There is no planet B, ¿recuerdan? ¿Qué lejos queda todo eso, pese a que ocurrió hace tan poco tiempo? En medio de una pandemia que cambió todo el mundo y que nos puso el corazón en un puño, que nos hizo sentir frágiles precisamente, que se llevó la vida de muchos de nuestros seres queridos sin que tuviésemos tiempo a preguntarnos por qué. Después de eso ocurrió una crisis económica como consecuencia de subidas de los precios de la energía, incremento de la inflación, crisis en la cadena de suministro y, por último, ahora la guerra de Ucrania, que precisamente amenaza, como comentábamos antes, con cambiar el orden mundial si es que no lo está haciendo ya. Y es en este contexto que nos preguntamos qué ha pasado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Lograremos cumplir la Agenda 2030? ¿Debemos ser optimistas o, al contrario, preferimos ser mejor algo más prudentes? Se antoja difícil de sentir en estos días aquel triunfalismo que teníamos en 2017 y 2018. Como no quiero monopolizar la conversación, le cedo la palabra al presidente Zapatero, que seguro que hará preguntas más incisivas que estas que les acabo de mencionar. Muchas gracias por venir, espero que disfrutemos de este diálogo. Estaremos no más de 75 o 90 minutos conversando con este tema, aunque nos pueda parecer más. Después habrá un pequeño cóctel sencillo para poder tomar algo y disfrutar aún de la compañía. Y sin más preámbulo, por favor, presidente Zapatero, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, pueden aplaudir, ¿eh? Pues vamos a impedir, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias por estar aquí en Gate Center, que tiene como objetivo promover el debate de ideas, el diálogo, la conversación. Muchísimas gracias al secretario general de la Organización Iberoamericana, embajadores, embajadoras, amigos, responsable de política internacional del Partido Socialista. Hemos decidido hacer una invitación reducida, selectiva, para que el diálogo fuera más fluido. Y este va a ser nuestro método de trabajo, poder hacer cosas más cualitativas. Hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros con Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es para mí el economista con más autoridad y liderazgo en lo que representa el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Ha sido un asesor fundamental de Naciones Unidas,
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es su voz, es en mi opinión, fundamental. Además, vamos a contar con Leire Pajín, que, como saben, dirige la red del desarrollo sostenible en España, que es, digamos, la organización cívica en apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, tiene otras muchas actividades y fue una de las ministras de mi gobierno más queridas, más leales, más maravillosas. Yo ya aquí no tengo nada más que decir, aquí acaba. Va a estar con nosotros, que, en fin, ha tenido la mala circunstancia de tener COVID, Miguel Sebastián. Aquí está. Saben que se ha convertido en la autoridad mayor del COVID en España. Lo ha demostrado día a día en sus informes, en sus análisis. Había tenido el récord de no haberse contagiado, pero, en fin, nadie es infalible. yo se lo había advertido hace tiempo, que al final el COVID es el que decide, el que manda, y todos los países más o menos y todas las personas más o menos vamos a pasar por esa situación. Bueno, Miguel Sebastián, como saben, es un economista brillante, incisivo, es el director académico de Gates, fue ministro con mi gobierno y, ante todo, bueno, creo que es un gran polemista y mejor persona, que es muy importante. Y Violeta Domínguez, que tiene una trayectoria que encarna perfectamente lo que Gates quiere representar. Violeta ha estado en organismos multilaterales, en la CAF, ha estado en la cooperación española, ha estado en ONU Mujeres, en Bolivia además, y por tanto, bueno, es una persona con una visión global desde el activismo y el compromiso social. Es la directora del área social de Gates. Bueno, este es las personas que van a participar hoy. Y vamos a empezar con una reflexión, pregunta hacia Jeffrey Sachs. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, junto con la Carta de San Francisco y los tratados de no proliferación de armas nucleares, constituyen para mí los 3 documentos internacionales más importantes del último siglo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el primer programa, el primer plan mundial de compromiso en favor de la igualdad, en favor de la reducción de la pobreza y de la sostenibilidad medioambiental, es decir, de un futuro para el planeta. Es quizá el llamamiento internacional más contundente que ha habido a desterrar el egoísmo y hacer que la solidaridad se abra paso. Y estamos en este momento justo llegando al ecuador de los ODS, de los objetivos. Se aprobaron en 2015, 2030 es la fecha de referencia, estamos casi en el Ecuador. Y en ese Ecuador hemos tenido 2 gravísimos hechos, la pandemia y ahora la guerra de Irak. En el fondo los dos dependen, o han dependido seguramente, de errores graves y van a tener consecuencias graves. Jeffrey, la cuestión, la pregunta es, desde tu punto de vista, de visión general en este momento, ¿cómo va a impactar esta situación geopolítica y después de la pandemia tan difícil en el cumplimiento de ese programa mundial, de ese plan que nos hizo a muchos recuperar la confianza en Naciones Unidas, en el valor de la cooperación, en la sensibilidad social, en la igualdad como contraseña de un mundo justo y en lo que representa la construcción de una comunidad política internacional? ¿Cómo crees que va a impactar en los ODS la situación actual? Stand up. Okay. Yeah, sure. Let me stand up so I can see you face to face. And let me say how thrilled I am to be here together with you, Mr. President, and also the special treat to be with Enrique Iglesias. Whenever I needed wisdom, especially as a young economist that was trying to understand some part of the world, there was one person in Washington, and basically only one person in Washington, that had wisdom, and that was Enrique Iglesias. He's a really great man, and it's so wonderful to see you. And when I
need wisdom about Europe and the world, I always turn to President Zapatero, and so this is really a special joy. Well, we have a lot we could discuss in a very short period of time, so I will summarize everything. We're in a mess. It's a mess. And we're not effectively getting out of the mess right now. Some basic points, which I'll just put on the headlines, and then we can discuss them. First, we're at the end of the US leadership period. A lot of the uncertainties that we feel right now are because the United States does not and cannot lead. But Europe does not fill the void, and Latin America in recent years has been completely deinstitutionalized. Also, no help of the United States as usual, which can't even hold a meeting without a fight in which 8 countries end up not showing up to Los Angeles last week. So Latin America is not in an organized state of affairs. Europe is clearly not. The US has a mindset, US government that is, our state, has a mindset that it is still the world leader, which is rather preposterous given global realities, but it leads to tremendous mistakes. A failure of diplomacy, a failure to negotiate, a very harsh line against China, which is completely contrary to the actual needs of the planet, because we need cooperation everywhere. An us versus them mentality, so everybody is divided. Are you on our side or are you on the other side? We cannot function this way because every challenge we face is not about us versus them. COVID was not us versus them. It wasn't about vaccine nationalism. It wasn't about accusations. It was about getting a pandemic under control. I'll add one provocative statement. We could take it up later. It may shock you or not shock you, or you may say, I already know that, Professor Sachs. But I chaired a commission for The Lancet for 2 years on COVID. I'm pretty convinced it came out of US lab biotechnology, not out of nature. Just to mention, after 2 years of intensive work on this. So it's a blunder, in my view, of biotech, not an accident of a natural spillover. We don't know for sure, I should be absolutely clear. But there's enough evidence that it should be looked into, and it's not being investigated. Not in the United States, not anywhere. And I think for real reasons, that they don't want to look underneath the rug too much. Well, that got us into a tremendous mess. Now we have a war that could have been avoided. It would have been avoided if the United States had not been so insistent on pushing NATO eastward and eastward and eastward. In this discussion that we sometimes have, because we don't have much of a public debate, it is claimed that the West never promised that NATO would not go eastward. Let me summarize by saying the West did promise very explicitly that NATO would not go eastward. Bill Clinton, who was not a very consequent leader for many reasons, pressure from Central European countries as well as the domestic vote, said, okay, we expand NATO eastward in the first wave. George W. Bush, who was a walking disaster from beginning to end of foreign policy, enlarged NATO 7 countries: Romania, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Lithuania, Latvia, and Estonia, right up to the Russian border. And then in 2008 had the great brainstorm, well, why don't we enlarge NATO all the way to Georgia? Take a look at the map. What is that about? This was supposed to be a defensive alliance against a country that no longer exists. Now it's on the other side of the Black Sea.
My feeling is they were reliving the Crimean War age, that we have to bottle up Russia in the Black Sea. Well, that was Russia's attitude. I don't blame them, whether that's right or wrong. That was their attitude. We should have negotiated. Refusal, 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 refusal to negotiate. Then came 2021. Biden came into office. Putin said, we need to negotiate this. The United States said, it's off the table. We don't negotiate this issue. I know it. I mean, I know inside what happened also. But they said no negotiation on NATO at all. 3 times in 2021. In the NATO summit, which you're about to host here in Madrid, and then in 2 declarations, one with the Defense Department and one with the State Department, the United States said, not only is NATO enlargement to Ukraine already cooked in, but we are increasing the military capacity. We're sending billions of dollars of arms. Okay, you don't think that's provocative? It's provocative. So we don't discuss those things because when I say those things in the United States, A, I can't get even published in an op-ed piece, which is usually something that is not quite an issue for me, having written thousands, and because no one wants to discuss these issues. No debate. Please, next week when you host NATO here, don't just say, oh yes, United States, you're so wise. Or, oh yes, we pour more weapons into Ukraine so that more can be destroyed. Please don't do that. Because European leaders have known for 14 years how dangerous it is, but they don't say it. I'd say all the European leaders except for the UK, which knows nothing, unfortunately, because all they know is follow the US. But the rest know. This is not right. This is dangerous. We need to negotiate. We need a different approach. Russia needs to leave, but we don't need to enter afterwards. So if we actually discussed, there's an agreement to be reached. But the point, by the way, is not to push Zelensky to discuss with Putin. That's meaningless. It's the US to discuss with Putin. That's the only negotiation that counts. What can Zelensky offer? The idea that we sit back and let Zelensky negotiate is an absurdity. It's a dodge of responsibility. The one responsible is the US president. He should discuss. Also in a multilateral setting, because this really should be handled by the UN Security Council, which is not impossible. The veto issue doesn't apply here because there's no meaning to anything unless Russia also agrees. So we need an agreement where we negotiate within the UN Security Council framework. China can be a constructive part of this agreement. And that raises another issue. The United States is on a warpath with China. Why? I'll tell you why. Neurosis. Because the United States has a neurotic fear of China. And the reason is that China's a big country, and the United States is supposed to run the world. And if you're supposed to run the world in your own mind and you have this very large country, that creates a neurosis. And that's what we have. So everything is put in the worst possible terms. And everything is done in a hostile way. And how safe is it for Taiwan to have the United States every day saying, we will defend Taiwan, we will defend Taiwan? That's about the most dangerous thing you can say for Taiwan. All it does is raise the fear, raise the temperature factor. It's not calming anything. It's not defending anybody. It's just creating more anxiety. But that's the US mindset. It comes back to my first point. We're in a post-American unipolar world, if there ever was such a thing, even for a moment. But we are in a multipolar world.
But that means to take responsibility, each region. That's the key. The interesting thing about the Sustainable Development Goals is that they cannot be achieved country by country, anywhere. At a minimum, you need regional cooperation. Thanks God for the European Union, because that makes it possible for Europe to achieve a European Green Deal. Try that 27 times separately. Completely impossible. But as a union, it's possible. So the name of the game in this world is regional cooperation, and then the regions cooperating with each other. So a little bit different from a country-by-country architecture. We need a strong European Union. We need a strong African Union. We need a strong Latin America. What exactly? But we do need a strong Latin America, unified, not divided. Okay, we're on this side on Venezuela. We're on this side on Cuba. That's a US game. That's not a Latin American game. That's a US game. Latin America should be unified. The issues are the same everywhere, by the way. How to make the energy transformation, how to upgrade education, how to build core infrastructure, how to bring in marginal groups. It's the same issues. How to raise technology standards, how to improve research and development capacity. This is a common Latin American and I'd say and Caribbean program. Not, well, we'll do it, but can't have Bolivia, can't have Nicaragua, can't have Cuba, can't have Venezuela. That's the other side, not our side. This is impossible. It makes no sense. It's a US mentality. And by the way, I'm sure you know it, it's all about capturing the electoral votes in Florida. It has nothing to do with anything. Do you think Trump knew who Maduro was or could care less? Not at all. But he was told by Marco Rubio that that's essential for the 2020 vote in Florida. So all of Latin America gets turned on its head because of a local state election in the United States. Honestly, I'm not exaggerating. This is how weird it is. Otherwise, Trump could not put Venezuela on a map and could care less except maybe to build a golf course there. So this is weird, but the region needs to get together. Stop the divisions. Unify, talk about infrastructure, talk about a zero carbon energy system. Chile is doing wonderful things expanding in the Atacama with massive solar energy. And then you have Paraguay and Brazil with Itaipu, and you have incredible wind power in Patagonia. And you start putting the pieces together, you've got a superpower of renewable energy. But it has to be interconnected. It has to be regional cooperation. And every other region of the world should figure this out too. The United States is working overtime to say, China here, Japan and Korea here. If those three would ever figure it out, from an economic point of view, by the way, those three countries are the world's superpower of technology right now. And if they ever work together, oh my God, what it would mean. By the way, I think it would be good for the world. You'd have a superpower of technological innovation coming, which is good for the world, not bad for the world. But the US is very keen. You're on our side. You're on the Quad. We need a new alliance. China's dangerous, and so forth. So it's trying in a very weird way to create these divisions and these conflicts everywhere. Final point, just in opening remarks for us, is that sustainable development is not a nice thing to do. There's no alternative. There's chaos, or there's sustainable development. It's not an ideological option. We fall into
not just 40-degree Celsius days in Madrid, but God knows what is going to happen as we hit tipping points on the climate, which we're going to hit year after year now. And it's much more dangerous than just the temperature going up another degree. I had the unhappy anxiety of heading a scientific institute on these issues for 15 years at Columbia. And I learned that climate scientists are the most soft-spoken, terrifying people in the world. Because if you sit down with someone who really knows, not with me, but say with my colleague James Hansen, you walk out shaking. Because in the quiet way, they'll explain to you how the Earth's systems are absolutely going to be in a state of unprecedented change in the history of civilization, undermining all basic assumptions of the last 10,000 years, like where to put cities near coasts. Great, now we have multi-meter sea level rise getting cooked in by the disintegration of the West Antarctic ice sheet. Or what happens when another of my, when my brilliant late Columbia University climatologist, Wally Broker, is shown to be right. He discovered the ocean circulation picture that you've seen, how the water descends in the deep ocean in the North Atlantic and then circles the world. That's called the thermohaline circulation, and it's a discovery of the last 60 years, and it was by this brilliant man. And he said the global warming and the implications of that could stop this circulation, and even merely slow it down or stop it. It is slowing now, we know. That means that the Gulf Stream and all the rest that is part of the circulation is changing fundamentally. And the dangers of that are multiple. And there are many tipping points around the world like this. We don't have a choice. And there's no real scientific debate. There's uncertainties, for sure. But the basics are actually quite well known. And yet, if we're going to be having war in Ukraine and refighting the Crimean War that is 170 years ago, and having our conflict with China, which goes back to the Opium Wars of 1839, and it's like America wants to relive all of the greatest dates of the British Empire. If we go through that, there is no way we're going to solve any of these problems, period. So unless we sit down, discuss, bring the scientists in, bring the engineers in, bring the public in, calm down, meet with each other, understand that we're in a common fate. Unless we do all of those things, as I said at the start, it's a mess. Thank you very much. Muchísimas gracias, Jeffrey. Creo que no hay que hacer ningún comentario porque ha sido claro, rotundo y brillante en la situación. Vamos ahora a que Leire nos aproxime dos cuestiones. Una, ¿cómo ves la gobernanza de los ODS después del impacto del COVID y de la guerra, especialmente de la guerra, la gobernanza que se había ido construyendo? Y dos, el impacto en la salud, en el objetivo relativo a todos los temas de salud, dado lo que ha producido el COVID y cómo analizas la situación en estos momentos y el reto fundamental para llegar al 2030 con los retos de salud que se puedan cumplir de los ODS. Gracias, presidente, y gracias, Jeff. A todos y cada uno de los amigos y amigas que veo en esta sala, un lujo volvernos a reencontrar. En primer lugar, hay una reflexión que tiene que ver un poco con lo que decía Jeff, que me parece importante rescatar. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron en el año 2015. Estamos en plena década de la acción, es decir, en la cuenta atrás de ese marcador que nos pusimos para cumplir con una hoja de rutas que, si algo nos decía,
era, en primer lugar, debe ser una hoja de ruta basada en la ciencia. Y esto es importante rescatar, porque la pandemia nos ha puesto de manifiesto algunas lecciones aprendidas que ya la hoja de ruta de los SDGs nos venían diciendo, pero que hemos vivido de forma abrupta con claridad. La primera es esta: cómo conectamos y conseguimos conectar a la ciencia y el conocimiento con la toma de decisiones políticas a nivel global, pero también a nivel local. Y esto no siempre es ni evidente ni fácil. Quienes trabajamos en centros de investigación sabemos bien que encontrar los lenguajes, los incentivos para los investigadores y los espacios para conectar esa investigación y esa ciencia con la política no siempre es evidente ni fácil. Por tanto, necesitamos construir espacios donde la ciencia y la política trabajen de la mano y conjuntamente para responder los problemas que hoy tenemos. Y esto lo hacen mucho mejor y de una manera más sencilla los alcaldes y alcaldesas, y aquí tenemos alguna que sabe bien de lo que hablo, porque en su territorio saben llamar a la innovación que tienen en el territorio, a la academia que tienen en el territorio, con la política pública y la sociedad civil. Pero esto es especialmente complejo a nivel global, donde todavía hoy no tenemos suficientes mecanismos multilaterales y de gobernanza donde seamos capaces de recoger esa conexión. De hecho, la red que lidera Jeffrey Sachs a nivel global y que nosotros desarrollamos en España, la red SDSN, es precisamente eso: una red académica que conecta el conocimiento con la toma de decisiones para buscar soluciones innovadoras que permitan que lleguemos a tiempo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primera reflexión. La segunda tiene que ver con cómo nos hemos dado cuenta una vez más que este mantra que nos veníamos diciendo sobre que los retos eran globales, pero que había que actuar de forma local, la pandemia nos lo ha hecho saber de una forma muy abrupta. Y creo que las vacunas, lo decía también Jeff, es un buen ejemplo. En primer lugar, porque todos sabemos, sobre todo los europeos y los norteamericanos, que si no hubiéramos estado bajo la protección de un paraguas político global, como es la Unión Europea, desde luego no hubiéramos tenido la oportunidad de comprar vacunas al tiempo que lo conseguimos y mucho menos después distribuirlas a nivel territorial y conseguir que llegaran a todos los ciudadanos por igual. Esto ha requerido, por un lado, de un modelo global, la Unión Europea, pero también de un sistema profundamente descentralizado, como es nuestro sistema de salud, que tiene competencias en las comunidades autónomas y un sistema de atención primaria en cada distrito de cada ciudad. Es decir, hemos necesitado un sistema por arriba y por abajo para garantizar el acceso a las vacunas. Sin embargo, no hemos conseguido que esas vacunas llegaran en igualdad de condiciones a todo el mundo. Eso quiere decir que el sistema global es imperfecto y que necesitamos reconducir y completar los instrumentos globales para garantizar que estos bienes públicos lleguen en igualdad de condiciones a todos los demás. El tercer elemento tiene que ver con cómo somos capaces con que esta Agenda 2030 tenga y se entienda en una sociedad que requiere de una cultura de la sostenibilidad. Ayer lo hablábamos con la vicepresidenta Rivera. Las decisiones políticas que tenemos que tomar son de tal calado y de tal ambición, es una mirada tan larga al mismo tiempo que respondemos a la urgencia de corto alcance, que necesitamos generar una complicidad de la ciudadanía y de todos los sectores para acompañar esta hoja de ruta. Porque si no, podemos tener en el camino que haya sectores que se quedan descolgados de este proceso o que encuentren que esta hoja de ruta no es su hoja de ruta. Y aquí hay distractores, retardadores y detractores que se cuelan en este contexto, queriendo hacer ver que la hoja de ruta de la Agenda 2030 es la enemiga, por ejemplo, de los territorios más rurales o despoblados, esto Juana sabe mucho, o que es una hoja de ruta que no es suficientemente ambiciosa para algunos actores. Por eso necesitamos generar un caldo de cultivo sostenible en la ciudadanía. Y esto no es tampoco fácil. Hace poco reflexionábamos en un artículo sobre cómo era esta película que hemos visto todos en Netflix, ¿no? Don't Look Up, donde costaba mucho hacer entender a los medios de comunicación, a la sociedad y a la ciudadanía que hubo un asteroide que la ciencia nos decía con exactitud iba a llegar, iba a destruir el planeta, nadie lo quería ver, ¿no? Bueno, la Agenda 2030 está basada en una hoja de ruta científica. Nunca antes en la historia hemos tenido la capacidad tecnológica ni el conocimiento tan claro para conocer con precisión qué es lo que va a ocurrir en nuestro mundo, en nuestro planeta, si no tomamos determinadas decisiones.
Por tanto, nunca antes en la historia hemos tenido menos excusas para tomar decisiones contundentes respecto a esta hoja de ruta. Y por eso necesitamos ese acompañamiento, ese caldo de cultivo, necesitamos entender, necesitamos que entienda la ciudadanía que este es el único camino, como decía Jeff, que no hay otro camino. Y por tanto que no es solo una cuestión de solidaridad y de compromiso de quienes llevamos muchos años en estos temas. Es simplemente la hoja de ruta más inteligente para garantizar el progreso, el bienestar, no solo nuestro, sino de las generaciones futuras. Es más, no es casual que las generaciones jóvenes sean quienes más nos están demandando y exigiendo el cumplimiento de la Agenda 2030. Lo hacen porque saben bien que las decisiones que nosotros estamos tomando, las que tenemos la responsabilidad de tomar como generación, van a tener repercusiones sobre su bienestar. Y aquí hay un elemento, lo enlazo con la salud, que es muy importante. El concepto de progreso y de bienestar ha cambiado radicalmente. Ya no podemos seguir midiendo el progreso ni el desarrollo económico solo en términos de Producto Interior Bruto. Necesitamos poner a otros elementos allí. La pandemia ha demostrado que sin acceso a una salud universal, que sin la garantía de un bienestar, nadie está a salvo. Y ha demostrado además que el bienestar tampoco es un bienestar individual, lo decía Jeff. Ningún país está seguro por sí solo. Ningún país puede conseguir el progreso por sí solo. Estamos todos en el mismo barco y, por tanto, el futuro de todos depende de nuestro propio futuro. Eso requiere de nuevos mecanismos de concertación entre todos los actores, entre todos los gobiernos, y requiere una forma de entender el progreso radicalmente diferente. Ya no podemos seguir midiendo el progreso solo en términos de acumulación de capital, tenemos que medirlo en términos de bienestar, y el bienestar incluye el acceso a los bienes públicos globales, el acceso a los recursos, pero también el acceso al conocimiento. Mi última reflexión tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo hacemos posible este intercambio de conocimiento, al que tú hablabas al principio, presidente? Y sobre todo, ¿cómo conseguimos hacer democrático el acceso a ese conocimiento? Es decir, la pandemia también ha puesto de manifiesto unos debates que hemos abierto, pero que no hemos acabado. Recuerdo el inicio del debate, por ejemplo, sobre la suspensión de las licencias de producción intelectual en pleno debate sobre las vacunas en casos de emergencia, que iniciamos pero que no hemos acabado. Creo que es urgente tener un gran debate a nivel global e internacional sobre el modelo de innovación y de acceso al conocimiento, a los medicamentos por parte de todo el mundo si queremos garantizar ese bienestar común y general. Y necesitamos además que ese conocimiento se genere no solo en las universidades y en la academia, sino que haya un intercambio real entre un conocimiento mucho más social y mucho más global. Y esto es lo que ha ocurrido con la salud. La salud se ha convertido en un nuevo concepto de seguridad humana. Ya no podemos hablar de bienestar y de seguridad sin tener en cuenta un elemento fundamental como es el acceso universal a la salud. Y fíjense que el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible hablaba de acceso universal a la salud hace 10 años. Y hablaba de que ese era el compromiso más importante para cualquier país, garantizar el acceso universal a la salud. Hoy hemos visto la diferencia entre aquellos países que teníamos el derecho garantizado y aquellos países que no tenían el acceso a la salud universal. Y hemos visto además que no hay un binomio, y hay economistas ilustres en esta sala, entre la economía y la salud, que debemos trabajar por un progreso donde la salud y la economía vayan en el mismo proyecto político. Y por tanto, la salud, el acceso a la salud es fundamental, pero déjenme decirles que ese Objetivo 3 tenía un último indicador del que nadie había hablado antes, y era la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección precoz y respuesta a las emergencias en el mundo global de hoy. Este indicador lo que venía a decirnos es: no estamos preparados para detectar con anticipación determinadas crisis que están ya encima de la mesa. Necesitamos mecanismos para poder detectar precozmente, responder ágilmente y anticiparnos a las crisis que ya sabemos van a ocurrir. Y la crisis climática, conocemos perfectamente, ya está aquí, conocemos perfectamente cuáles son sus consecuencias, estamos viviéndolas en términos de clima y, sin embargo, todavía hoy no hemos conseguido construir mecanismos de respuesta conjunta y compartida, ni a nivel global, ni muchas veces a nivel regional. Por eso, presidente, teniendo aquí al secretario general iberoamericano, creo que propuestas como el Observatorio Iberoamericano de Respuesta
a las pandemias, la necesaria reforma de la OMS y de aquellos instrumentos globales que sean capaces de responder son absolutamente urgentes y necesarios, porque una vez más hemos pagado muy cara la ausencia de mecanismos globales que sean capaces de responder a problemas globales, aunque estos problemas se contextualicen localmente. Muy bien. Es indudable que tenemos una sociedad global, que tenemos afortunadamente una ciencia global, es lo más esperanzador. Tenemos un comercio global, tenemos pandemias globales, tenemos crisis económicas globales, pero no tenemos un gobierno global, un Estado global, unas instituciones multilaterales globales fuertes. Es el gran reto de nuestro tiempo, en mi opinión. En ese marco ha aparecido un fantasma, un nuevo fantasma, que es el concepto de desglobalización. Desglobalización. Y paralelo se abren dos interrogantes. Aquí está la directora general de Despoblación, Juana, muchas gracias por estar aquí, que tienen que ver con lo que ella tiene como tarea, ¿no? Se abre también el interrogante de si en la lucha contra el cambio climático se ha ido demasiado deprisa, los mensajes han sido demasiado alarmantes, demasiado poderosos, las medidas, no tanto las que han entrado en vigor, sino las que se anuncian, y que eso está provocando en el ámbito rural zozobra, inquietud, desconcierto, desconfianza. En el fondo, detrás de eso está toda la política energética global. Para ello, yo le quiero preguntar a Miguel Sebastián, si es que está conectado, si podemos hacer, como no, que nos ilustre sobre esas dos reflexiones. Muy bien. De la desglobalización y el reto energético, el cambio climático y sus consecuencias político-sociales. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la oportunidad de participar en este acto, que me hacía especial ilusión, y gracias a la tecnología de Thinking Heads y The Gate se ha derrotado al virus y puedo estar, ¿no? Especial interés tenía en saludar a Jeffrey Sachs, a quien admiro, y habrá notado que le hemos recibido en Madrid con una gigantesca ola de calor que sin duda va a facilitar que el mensaje llegue. Yo pediría que a los negacionistas del cambio climático no se les permitiera usar el aire acondicionado estos días para ver si así se lo replantean. El tema que plantea el presidente me parece fundamental porque, claro, como bien decía Leire, hemos estado en un proceso de globalización claro en lo que se refiere a la economía y faltaba quizás la guinda, que es la globalización de las instituciones, ¿no? Avanzar hacia unas instituciones globales. Sin embargo, en los últimos tiempos empieza a aparecer voces que de alguna forma, yo creo que bastante creciente, sugieren que el proceso de globalización se está frenando. Creo que hace falta una métrica de la globalización. Nosotros, desde luego, en Gate Center queremos trabajar en esa línea y que sobre todo mida tendencias. No vale con hablar episodios como el COVID o la guerra de Ucrania o la crisis del 2008, sino cuál es la tendencia de la globalización. Yo lo que he hecho, algo muy sencillito que voy a compartir con ustedes, es un índice de globalización muy sencillito y evidentemente muy burdo y además que seguro que existe porque no esto está todo, digamos, inventado y no sé si se ve ya la pantalla. Perdonad. ¿Se ve la pantalla? No, es que lo quiere todo. A ver, vamos a ver, permitir. ¿Ahora? No. Bueno, pues hemos hecho 15 pruebas antes de... Siempre pasa. Ahora. Siempre pasa.
Ahora ¿no? Ahora vemos toda tu pantalla. ¿Ahora se puede ver? Sí, sí. Entonces, si dividimos, bueno, aquí la idea es que cuando el comercio mundial crece más que el PIB mundial, quiere decir que está avanzando la globalización, ¿no? Y cuando, por tanto, dividiendo simplemente el comercio mundial entre el PIB mundial, tendríamos algo parecido a lo que sale en este gráfico. Desde 1960 hay claramente una tendencia creciente. Hay ahí unos años a los que ahora me voy a referir, que son los años de las crisis del petróleo, donde ahí parece que hay una joroba y luego esto crece, sigue creciendo, hasta que llegamos hasta el año 2007-2008, donde este proceso se frena, incluso parece que decae. De hecho, si ponemos una tendencia a esta serie, una tendencia típica no lineal de los de Minnesota, Hodrick y Prescott, por ejemplo, pues tendríamos algo parecido a esto, ¿no? Si quitamos estos años del petróleo, que habría que corregirlo, y simplemente le ponemos ahí una tendencia lineal, que a mí es lo que más me gusta, tendríamos una cosa parecida a esta. Es decir, tenemos desde 1900, finales de los 60 hasta prácticamente en los años 90, un ritmo de crecimiento del índice de globalización del 2%, es decir, que el comercio mundial crece 2 puntos por encima del PIB mundial, que luego se acelera en los años 90 y principios del siglo XXI, pero que a partir de la crisis desde 2008 parece que esto se frena. Aquí tenemos algunos episodios puntuales, como son pues la crisis del 2008, la gran recesión, como aquí tenemos algo muy llamativo, que es la guerra arancelaria del presidente Trump contra China y viceversa, y finalmente el COVID. La serie termina en el COVID, que vuelve a haber una caída en el índice de globalización. Ahora veremos qué ocurre con la guerra de Ucrania y la recuperación del COVID. Así que es verdad que parece que hay una cierta tendencia, por lo menos a frenarse, en la globalización. La cuestión es, necesitamos una métrica para confirmar esta tendencia y también necesitamos tratar de explicar las causas, ¿no? A mí, aparte del proteccionismo, que creo que es un tema político y a los economistas no nos gusta hablar de temas políticos porque buscamos las raíces económicas de esos temas políticos, aparte del proteccionismo, a mí se me ocurre que puede haber dos razones para este freno del proceso de globalización. Una es la seguridad de suministro. La seguridad de suministro nunca estuvo en los modelos tradicionales de comercio, basados en la ventaja comparativa. Los países se especializaban según su ventaja comparativa y la globalización lo que hacía es que todo el mundo se aprovechara de esas ventajas comparativas, ¿no? Pero ahí nunca estuvo la seguridad del suministro. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros fabricando mascarillas si las mascarillas en China son mucho más baratas? Pues que China fabrique mascarillas y nosotros las importamos. Es la ventaja comparativa, ¿no? Todo esto yo creo que se ha venido abajo. No solamente con la pandemia, sino desde antes, con la gran recesión, en la que un fenómeno tan global como la crisis financiera afectó a muchos países que no tuvieron capacidad autónoma, digamos, de protegerse o de defenderse. Y también está ocurriendo ahora, evidentemente, con la crisis de Ucrania, donde decimos, bueno, no, es que no tenemos capacidad para defendernos de las consecuencias energéticas, por ejemplo, de la guerra de Ucrania o de las consecuencias sobre los mercados agrícolas, ¿no? Por lo tanto, la seguridad de suministro sí que parece que vuelve a estar de moda y que habrá que incorporarla como una variable que va a hacer que quizás la globalización se frene y volvamos a primar a productos que a lo mejor no son tan eficientes desde un punto de vista económico, su producción nacional, pero que sí que conviene tener desde el punto de vista de la seguridad de suministro para que no se vuelvan a repetir episodios los que hemos tenido. Esto es casi una pregunta o una hipótesis a discutir. Y luego la otra es los propios requisitos medioambientales. Claro, nosotros en la lucha contra la descarbonización
o sea, por la descarbonización, contra el cambio climático, buscamos unos objetivos donde se prima la proximidad, porque la huella de carbono sobre todo incide mucho en el transporte y por tanto la producción como el consumo de proximidad van a estar premiados en esta nueva etapa y quizás eso también va a ayudar a la desglobalización. Me gustaría también abrir quizás un debate sobre este punto. Luego, el presidente Zapatero mencionaba un tema que es que se habla ahora muchísimo, y sí me gustaría tener la opinión del profesor Sachs al respecto, que es el tema de la transición ecológica. Yo oigo a muchísima gente, sobre todo en el sector energético, que dice el problema ha sido que todos los anuncios, que han sido sobre todo anuncios, ¿no?, de que las energías fósiles iban a acabar en el año 50 o en el año 30 o en el año X, da igual el año, han limitado las inversiones en el sector, tanto del gas como del petróleo. Porque ¿para qué vamos a invertir? Que esto es muy costoso si esto le quedan, digamos, pocos años, ¿cierto? Y entonces, cuando ha venido la crisis de Ucrania, esto ha dificultado la capacidad de aumentar la oferta en estos sectores, tanto del gas y del petróleo. También no se han hecho interconexiones, porque en el caso del gas, son muy caras de hacer. ¿Para qué? Si todo esto va a ser sustituido por energías renovables, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede ser cierto que estos anuncios, que también son necesarios hacerlos, ¿no?, sobre el final de la energía fósil, han limitado las inversiones en el sector de la energía fósil y ahora estamos pagando las consecuencias de esta falta de inversión que hubiera posibilitado aumentar la oferta? El caso del shale gas, shale oil, es otro parecido, ¿no? Si se limita por motivos medioambientales, evidentemente, la oferta de estos productos, pues ahora no tenemos capacidad, como sí ha tenido Estados Unidos quizás, de aumentar la oferta y contrarrestar digamos, el chantaje energético derivado de la guerra o de la invasión de Ucrania. Por tanto, ¿hasta qué punto cuál es el óptimo, digamos, de la transición ecológica, de la velocidad de la transición ecológica, y si estamos yendo demasiado rápido en los anuncios y a lo mejor demasiado lento en la implementación, y quizás debería ser al revés, ¿no? Quizás ser menos rápido, menos focalizados en los anuncios y más en el despliegue de las energías renovables. Como no quiero acaparar la atención, aparte que tampoco tengo mucha voz, pues le doy las gracias de nuevo por permitirme participar y agradezco desde luego esta oportunidad y muchas gracias por su atención. Gracias. Y bienvenido seas, secretario de Estado. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, creo que luego vamos a comentar las cosas tan interesantes que Miguel Sebastián ha planteado, seguramente en el contexto del diálogo. Vamos a la última de las intervenciones iniciales por parte de Violeta Domínguez. A mí me interesaba, obviamente no podría ser de otra manera, tratándose de Gate Center y de quien preside el Consejo Asesor Internacional, donde forma parte Jeffrey Sachs. Para mí es un honor. Tenemos que hablar del impacto de la situación en los objetivos del desarrollo sostenible que afectan al número 5, que para mí debía de ser el número 1, lo he dicho en más de una ocasión, que es la igualdad de género y la educación. Creo que todos somos conscientes. Educación, salud, igualdad de género, ahí es donde se juega todo, en definitiva. Uno siente tristeza cuando dices, bueno, hablar de la educación como el camino para reducir la pobreza, viendo los datos. Me llegan todos los días los datos de África, a través de la Casa de África, que está en Canarias, todos los datos de cómo se está incrementando el riesgo de pobreza extrema, de hambre, ¿no? Como prácticamente desde la pandemia aquí ya hay más de 100 millones de personas en África que están entrando en el umbral del hambre, de la pobreza extrema. A la vez que vemos el gasto inusitado en misiles, en tanques que se destruyen con vidas humanas en otro lado de
mundo que debería de ser una sola humanidad. Qué distinto un continente como el de África, al que seguramente haremos referencia. Violeta, ¿cómo impacta esto en la igualdad de género, COVID, la guerra y en ese gran objetivo de educación? Gracias, presidente. Gracias, profesor, de verdad, por estar aquí y darme la oportunidad también de poder preguntar y hacer una reflexión con todos los invitados y todas las personas que nos acompañan, que tiene mucho que ver con ellos, porque aquí hay mucha gente que tiene que ver con los financiamientos. Entonces también voy a soltar alguna idea para que podamos también conversar sobre esa diversificación que estamos hablando, sobre los flujos financieros hacia el desarrollo y hacia la cooperación. Indudablemente me quiero centrar más en América Latina y África porque han sido los grandes perjudicados en estos dos temas que habla el presidente. El tema educativo ha sido verdaderamente uno de los grandes desastres de esta pandemia. Siempre fue el objetivo, desde antes de los ODMs, o sea, de la época de los ODMs, un objetivo que estuvo rezagado a financiamientos o a estrategias que no necesariamente encajaban en los sitios donde se desarrollaban. Con esto quiero decir que debemos de centrarnos muchísimo en algo que dijo usted anteriormente, que es que cada país no puede desarrollar los objetivos solos. Indudablemente tenemos que tener una estrategia global para poder desarrollar. En el tema educativo, se han cerrado en escuelas en el mundo en 188 países de renta baja y quedaron 1.600 niños sin escuelas. Esto es un número alarmante porque no sabemos dónde, cuándo van a volver estos niños a retomar su proceso educativo. Es decir, 1.800 niños. Entonces, esto significa que de estos 1.800 niños, obviamente África y América Latina se llevan la mayor parte, el problema va a ser cómo van a volver al sistema educativo. Y aquí también se plantea una paradoja importante, que es la paradoja de la enseñanza remota, que usted, profesor, también coincidirá conmigo, que ha sido muy discutida. En los países desarrollados hemos tenido la oportunidad de poder tener enseñanza online, las familias han hecho esfuerzos, el gobierno ha provisto de los materiales, pero sin embargo, en estos 1.800 millones de niños que no han podido tener el acceso a las tecnologías y a entrar en esta revolución digital, es verdaderamente un problema que vamos a tener también en el futuro. Entonces, a mí me gustaría plantear, aquí usted ayer habló en un evento que yo seguí, de un plan europeo, africano, global, de un posible proyecto estratégico que debería de hacerse con Europa y África, cosa que me pareció realmente muy interesante, una estrategia verdaderamente positiva para que Europa mire un poquito más hacia África y mire hacia estos objetivos que son más fáciles para Europa poder aportar determinados insumos. Indudablemente, junto a la educación va de la mano el tema de la mujer. Yo no voy a hablar aquí de la mujer solamente como el tema de género, voy a hablar no solo del objetivo 5. El tema de la transversalización de género tiene que estar en todos los objetivos. Indudablemente no podemos solamente cerrarnos en el objetivo 5, que indudablemente sí es importante. Sin embargo, la mujer está a lo largo de todos los objetivos. La mujer con esta pandemia y con las crisis, además de refugiados, ha sido la más perjudicada en todos los aspectos. Primero, ha tenido que dejar sus empleos. Indudablemente, la baja de los empleos formales de las mujeres e informales han bajado porque es la que tiene que atender la familia, los enfermos, los ancianos. Segundo, la violencia doméstica ha subido mucho más porque el confinamiento ha provocado que también las mujeres tengan que quedarse posiblemente en casa con un posible maltratador, ya sea de familia o de vecinos o de donde esté. Tercero, por otro lado, la política de cuidados, algo que tanto hablamos en los países latinoamericanos y en los países, la política de cuidados que no terminamos de arrancar de esta base. O sea, ¿qué hay que hacer en las políticas públicas para que se contemple estas políticas y cómo podemos ayudar a que la mujer también tenga un incentivo para poder trabajar en estos trabajos que finalmente le tocan por ser mujer, justamente? Pero aparte de todo esto, lo que yo quería decir es que entre
diferencias o los afectados de los niños y secundaria y primaria, no solamente estoy hablando de los niños de primaria, también hay una mano y un hilo conductor con el empleo, indudablemente. O sea, estamos teniendo una generación de niños y jóvenes que no van a poder acceder a los empleos, que están exigiéndose determinados niveles de conocimiento. Indudablemente esto va a marcar una brecha importante. Es decir, sin duda ninguna, yo creo que no va a la misma velocidad las capacidades educativas con las demandas y las necesidades de las ofertas de empleo. Y esto lo hablo de los países desarrollados. Lo vemos en España también. Es decir, nos falta unos niveles importantes. Todavía hay un escalón para dar sobre este tema. Y esto es algo que también deberíamos de mirar hacia otros continentes. Y hablando del mercado laboral, indudablemente, esto que ahora se habla tanto y está de moda, el jobless growth, indudablemente no hay crecimiento del trabajo porque no tenemos los niveles educativos. Usted hablaba del conocimiento, indudablemente el conocimiento va desde, yo leí un paper suyo que habla desde la primera infancia, justamente, donde tenemos que empezar a implicar los elementos para tener una mentalidad hacia el desarrollo educativo, y esto, lamentablemente, yo creo que es uno de los objetivos que está más, indudablemente, más atrasado. Con respecto al tema de la transversalización de género, vuelvo a insistir, o sea, ninguno de los objetivos podrá desarrollarse sin que la mujer tenga un punto de levante, un sitio relevante en todas sus dimensiones, ya sea en la salud, como madres, como hijas, como esposas, y sobre todo en el mercado laboral informal, que como todos sabemos está ocupado básicamente y mayoritariamente por las mujeres, tanto en América Latina como en África. Gracias. Muy bien. Jeffrey, vamos antes de pasar al diálogo, y quizá, como está el secretario de Estado de la materia, luego le daré la palabra para que nos explique cómo están los ODS en la gestión del Gobierno de España. Jeffrey, Miguel Sebastián te interpelaba sobre dos cosas concretas. Una, ¿ves un freno a la desglobalización? ¿Qué consecuencias para el desarrollo de los países menos favorecidos, de los países en desarrollo, puede tener el freno a la desglobalización? Una. Y dos, si en efecto, como dice Miguel Sebastián, todo el programa de descarbonización ha hecho que se retiren las inversiones, gas, petróleo, y esto está provocando esta especie de shock de oferta que tenemos y el precio tan elevado. Esos dos temas concretos, globalización, desglobalización, consecuencias. Great. Let me start with the decarbonization. The decarbonization did not cause the rise of energy prices in the last 6 months. This is caused by not mainly the war in Ukraine, but by the sanctions that were put in response to the war. There is actually no physical shortage of oil and gas. Europe decided not to buy. That's it. Full stop. This was on some strategy that this would bring the Russian economy to its knees. I wrote repeatedly from the beginning that that was foolish. Things don't work that way. And this was not going to succeed. And it hasn't succeeded. So this is an own goal. Sorry. That's not how this is going to be ended, by Europe not buying oil and gas from Russia. Russia has alternatives. It's making a fortune at higher prices. The world is not exactly backing these sanctions. The sanctions are backed by about 15% of the world population. That is the NATO region. The rest of the world shrugs their shoulders. Don't get us involved. Thank you very much. So this is not about decarbonization. This is about a sanctions regime.
I would not have followed this route. I would not have recommended that Europe put itself into a recession out of this route. I would have asked the question, is this likely to be effective? The answer is no. I would not have let the people that were so gung-ho about the war shout that down, which they did, and say, if you continue to buy, you're funding the Russian war machine and a lot of other things. Rather, I would have gone to negotiate from even before the start of the war. This is about the United States and Russia not negotiating over NATO enlargement. That's why we have the war this year. And we have the high prices because of sanctions that were put on by us that are not going to change the outcome of this war. So if we have more thought on this, we will do better. The decarbonization agenda is not a 6-month agenda. It is a 30-year agenda. It has to be pursued step by step. The most important two things are to build the zero carbon energy system. This is the core, zero carbon power. Wind, solar, hydro, in Europe, some nuclear with France. And second, to build an interconnected grid. Because with an intermittent energy system, you need interconnection. And by the way, we need interconnection between the North Sea and the Black Sea. It's interesting, they are what's called a dipole of wind. So when it's windy in one place, it's still in the other. When it's still in the other place, it's windy in the first, and so on. So if you connect the North Sea and the Black Sea, you have nice, smooth wind power. So we want a grid that is interconnected and a lot of investment in zero carbon power. What does zero carbon power do? It propels our vehicles in the future. It, of course, heats and cools our buildings. It is core to electrification of a lot of current dirty industry. And it will be the basis of producing hydrogen, which will be used for ocean transport and for some other heavy industrial processes and metallurgy, especially steel making. So the roadmap technologically is known. You have great companies like Iberdrola and others that know how to do this transformation. And we need investment, not in 6 months and not blaming the war. We need investments over the next 25 or 30 years. Why isn't this happening systematically? Mainly because the fossil fuel industry has always been politically powerful for the last century. And it's been powerful, by the way, since James Watt invented the steam engine. And the hydrocarbon sector, the oil and gas sector, became the most powerful lobby in the world after Churchill decided to shift the British fleet from coal to oil. And that made that sector crucial. And so we have a political challenge. My country is a petrostate, the same way that Russia is a petrostate. The chairman of our Senate Energy and Natural Resources Committee, buckle your seatbelts, owns 2 coal companies. So what is his mission in life, Senator Joe Manchin? It's to stop all climate legislation. In a sting filming of a lobbyist who thought he was doing a job interview but was actually spilling the beans about how ExxonMobil lobbies, they called Senator Joe Manchin the kingmaker of the Congress because ExxonMobil could always turn to the kingmaker. Well, this was news for about 10 seconds in America. Why? Because American politics is so corrupt, that doesn't make news. He wasn't asked to step down from the Senate committee. He wasn't asked anything about it. Because if you say there's corruption in America, they say, well, duh. You know, well, what do you think? You got a PhD to know that? So we have a political system that costs about
$15 billion per election cycle right now. You think it's the poor people paying for the elections? No. So this is why we don't get consequent action. The US Senate hasn't voted one piece of climate legislation since ratifying the UN Framework Convention on Climate Change in 1992. Not a single major piece of climate legislation, tiny things, but nothing significant, because the system is so corrupt. And so that's the US. There's Saudi, there's Russia, there's Australia, there is all of the countries that have fossil fuels are crazy. You're just a little crazy because you just have a little bit left. And I mean, it makes it hard politically. If you have a lot, it's almost impossible to think straight. And to show how blind we are, like King Midas, like the myths, here we've discovered some hydrocarbons in the Eastern Mediterranean. First of all, do we need those hydrocarbons? God, no. We have more hydrocarbons than we could ever safely burn. But look who's going crazy over this. Turkey versus Greece versus Cyprus versus Israel versus Egypt. Everybody's scrambling for this new deposit of hydrocarbons that should be left under the sea, thank you very much. There's no use for it at all. So this is our problem. We don't think straight. We don't plan properly. Our politics are corrupted. That's been an problem. And what we need is a program for the next 25 years, but we should not confuse the war and decarbonization. And we should not blame decarbonization at all for anything that's happening right now. It has nothing to do with anything that's happening right now, not at all. On the question of deglobalization, there are profoundly deep reasons for globalization. For me, the deepest reason is that I like coffee in the morning, and it does not grow in Central Park, where I live. So I want Guatemalan coffee or Indonesian coffee or Ethiopian coffee in the morning. I really want it. And I can't have it without globalization. And there are about 10 million products like that. And by the way, I like to come visit Madrid. That's globalization. And other people like to come visit as well. And I like other cultures too, because the world, maybe since the Tower of Babel, has had different cultures, different languages, different vantage points in the world. It's a beautiful part of living. I really like Chinese culture, and it goes back 3,000 years, and it's beautiful, and I want to know more about it, and I want to go visit Xi'an, and I want to go visit different places. That's globalization. And I want my students to be from these countries and go home to these countries, and I want to go give guest lectures in these countries, because that's a wonderful part of life. So what are we talking about? Now, that has all been made stronger by technology, because the technology of globalization is transport and communications. That's what connects us. So we now have the most effective transport and communications imaginable in the history of humanity. Yeah. And we should be globalizing every moment on Zoom and on connections. And I usually have about 10 different meetings in all different parts of the world on an average day, typical day. So even if I'm sitting in my living room, I'm globalized. And that's another wonderful thing. So I think if we measured that chart, not on physical goods and services, but on bytes or bits that are being transmitted,
the globalization's off the charts. And so in this sense, we should be much more globalized and enjoying each other's company and each other's products and each other's specialization and each other's innovation. That's a goal. Now, given that globalization has been part of humanity for a long time, I'll plug my recent book called The Ages of Globalization. I argue that globalization is 70,000 years old in different waves of technology. First, it was walking and rafts, and now it is the digital age. Globalization has had setbacks. The worst setback was from 1918 to 1945. That was a disastrous period of deglobalization. So we saw what happens when nationalism comes to the forefront. You end up with economic collapse first, which was the first wave of that period, and then war, which was the second wave. We actually cannot have another world war. I don't know how, if we're going to avoid it, but we're in a different era from all of human history with the nuclear age. So we can't afford such a blunder again. So we have to think completely differently. And that makes it very hard. And when I read the stupidest thing that I've read in the last 6 months, and I've read it often, don't let Putin blackmail us with nuclear blackmail. Well, sorry, I take the risk seriously, and so should you. It's not about being blackmailed, it's about knowing that we're in a nuclear age and we should behave ourselves. Because it's a different period. And if you study the nuclear age carefully, which I've tried to do for many, many years, you know how close we've come to the brink several times. And I know about my country, we're led by a lot of stupid people very frequently. And if those stupid people had had their way 60 years ago in the Cuban Missile Crisis, rather than John Kennedy, who saved the world almost single-handedly against his advisors, we would have blown up the world, because every one of Kennedy's advisors in the Cuban Missile Crisis said, take out those nukes, because everything they thought they knew about them was false. All CIA intelligence, completely wrong. But Kennedy had the good sense that the world depended on him, and he said, we should be cautious, we should be diplomatic, and we should compromise. And he did. You take out your missiles, we'll take out our missiles. The big problem was that at the end of the Cuban Missile Crisis, he insisted on keeping the trade secret. So Americans learned the lesson, we won, instead of we compromised. Had they known the truth, we might have saved ourselves a lot of grief afterwards, because we completely misread the lesson of that crisis. The lesson of the Cuban Missile Crisis was compromise. Compromise is not appeasement. Compromise is saving ourselves. And so, bottom line for me, globalization, we need it. We want it. Could it be stopped? Yes, of course it could be stopped, but it would be a disaster. Bueno, vamos a abrir un tiempo de diálogo, de conversación. Entonces, quizá Enrique que nos diga un poco cómo está la situación de los ODS en España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es un placer poder estar aquí. Lamento haber llegado tarde, pero bueno, por otras obligaciones de agenda. Muchas gracias, Leire. Muchas gracias al profesor Jeffrey Sachs. Muchas gracias, Violeta. Yo ya tuve la ocasión ayer de participar en la presentación del informe de RED sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la verdad es que últimamente los informes que se presentan dan buenas noticias desde España, ¿no? Dentro de un cierto margen, obviamente, ¿no? Quizás la primera buena noticia es el informe emitido por la Universidad de Yale, el estudio sobre cambio climático. En ese
estudio, España ha avanzado 47 posiciones desde el año 2020. Son muchas posiciones, pero estábamos francamente muy retrasados. La verdad es que los trabajos en esta materia para combatir el cambio climático que había hecho el anterior gobierno, pues nos habían puesto en la posición 80 de 160, o sea, francamente, no, perdón, la posición 120 de 160. Ahora estamos en la posición 80 de 160, hemos avanzado 47 puestos en 2 años, pero queda mucho trabajo por hacer. En materia en general de Objetivos de Desarrollo Sostenible y atendiendo a este informe presentado por REDS, pues España ya está en el puesto 16 en la consecución en los avances en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Especialmente hemos avanzado, y quiero significarlo, en materia de políticas de igualdad. Yo creo que esto es un esfuerzo muy continuado desde hace muchos años, que ha situado a España como una referencia mundial en materia de políticas de igualdad y últimamente también en algo muy importante, en trabajo decente, ¿no? Sin duda alguna, todos los esfuerzos de este gobierno por la reforma laboral, la subida del salario mínimo, más de un 35% del salario mínimo desde la moción de censura que acabó con el gobierno anterior del presidente Rajoy, pues más de un 35%. Y no solamente se han producido estas subidas, sino que no se ha producido mayores índices de desempleo, sino todo lo contrario, y además ha sido un impulso para la economía, ¿no? Ahora mismo España, como bien sabrán, tiene las afiliaciones, el número de afiliaciones a la Seguridad Social de cotizantes más altos de su historia. Estamos por encima de los 20 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Y creo que, en todo caso, para el Gobierno de España, francamente, lo que nos sentimos más orgullosos y más orgullosas en materia de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas sus categorías, en la categoría de objetivos de índole más social, también de índole laboral, medioambiental y de transiciones productivas, tanto energéticas como productivas, que es sumamente importante. De lo que estamos más orgullosos es de que las Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, haya puesto el denominado escudo social que levantó el Gobierno de España durante la pandemia como uno de los mejores ejemplos de buenas prácticas de los gobiernos para combatir la pandemia y sus consecuencias, ¿no? Ahora lo que queda, lo que viene por hacer, bueno, este Gobierno pues evidentemente está enfrentando situaciones muy complicadas. La pandemia, la crisis social laboral derivada, ahora una guerra con unas consecuencias horribles. No nos ha faltado ni un volcán, que no es que sea una cosa muy habitual en nuestro país. Hemos tenido todo tipo de catástrofes y problemas, pero creo que estamos dando un ejemplo de que cuando se trabaja al servicio de la garantía de los derechos de las inmensas mayorías, los resultados son buenos. Vamos avanzando en materia internacional, acercándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en estos momentos, bueno, pues lo que queremos es poder alcanzar también plenamente la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, que se acabe lo más pronto posible esta guerra que está viviendo Europa, que se alcance una solución política y sobre todo que se establezca un mecanismo de cooperación y seguridad, que volvamos al sistema de la Carta de París de 1992, un sistema eficaz de cooperación y seguridad en Europa que avente para siempre el riesgo de guerra y de confrontaciones y mejore o palíe, acabe con esta crisis económica que estamos soportando. Pero bueno, seguimos trabajando y muchas gracias a todos ustedes por sus esfuerzos también por difundir esta tarea y por estimular a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, dar las gracias y felicitar al presidente Zapatero y a Thinking Heads por lanzar Gate, ¿no? La verdad es que con el nivel de debate que hay en España, escuchar esto pues te sube un poquito. Hoy vengo un poco optimista, presidente, porque ayer vi el debate de Andalucía y vi a Macarena Olona, que empezó con el fanatismo climático y como si fuera Bernardo Gui en El nombre de la rosa. Habría quemado a Jeffrey Sachs en la hoguera, pero acabó diciendo que tiene acciones de Iberdrola, ¿no? Entonces, uno es optimista con el futuro, porque si hasta la extrema derecha invierte en renovables, pues yo creo que el cambio va a seguir. Pero bueno, I would like to ask to the professor that it's a great pleasure to have in Spain again, Jeffrey.
I would like to speak about some issue that the economists study in the last 5 centuries, that is inflation, and inflation is back. I studied with your manual in my degree, and I was professor with your manual. So usually we speak about the asset side of the economy, no? And I'm very optimistic in the asset side. The relative price is favorable for the renewables, no? The 80% of the investment, the private investment in energy in the world is in renewables. The majority of investment in mobility is sustainable, no? So there is no problem in the asset side, but I'm a little bit worried in the liability side. No? I read your fantastic book of the 1985 about the emerging crisis in the National Bureau of Economic Research. Probably the best book that I read never about the financial crisis. No? You edited the book. And imagine or suppose that after the energy crisis, we have a financial crisis. The global debt is twice than that was in the 1982. China has more debt over GDP than US. There is a bank run this week in Henan, in a province in China that has twice population than Spain. No? So how do you see the capacity to the financial markets to finance the energy and the climate transition? And if we cannot trust in animal spirits, no, how can we do? No, there is a plan B in United Nations. There is a plan B in the global governance about the financial crisis and the credit crunch. And how do you prepare for the next decade? Should I answer? Thanks. Thank you very much, and thanks for the nice words, and also the very good question of how we finance this transformation. There's a general point, which is that when we look at the investments that are needed for sustainable development, some are at the company or commercial level, and others are at the public level. This is a mix of public and private investment. When it comes to the public investment, this requires a fiscal framework that one has to analyze over a long period of time, because these are investments that are 10, 20, 30-year investments. And so careful fiscal management is one of the most important aspects of this transformation. As a general principle, governments need more revenue to carry out this transformation because there need to be more public investments. So I would advocate for any government to take as hard as it is, and it's not a literal plan, but it is a planning process, to take a 30-year or 40-year perspective of the public finances, taking into account demographic change, aging populations, different expenses that will result from the care economy or the health sector, the added expenditures that will be necessary for the energy sector, and so on. Very few governments do that kind of analysis, but it's really worth doing. You have to do it alongside a public investment framework, because, as I emphasized, the energy transformation itself is not a 5-year or 10-year operation. It is basically a 30-year operation. Again, very few governments do this. It's not easy. It's also not typical. Typically, you make a 1-year budget. Some countries make a 5-year plan. Almost no countries make a 30-year framework. But actually, governments borrow 30 years, and it wouldn't hurt them to figure out what the implications are of that. The politicians don't like the story very much, because it means that public revenues are an important part of this process. The weakest part of the American political system is on the public finance. One of the reasons why America is just in a downward spiral is that Ronald Reagan came to the presidency 41 years ago and said that the key
to America's success was to cut taxes. That was a political winner. It has remained a political winner for 41 years. It has been a policy disaster for 41 years. It turned the United States from a mild social democratic country to a nearly libertarian neoliberal country because we can't pay for anything. And so when you're in that spiral and you can't pay for anything, you also blame the poor because you have to blame somebody if things aren't good. So we turned into a country absolutely blaming poor people, hating poor people. This is completely dysfunctional for a society, and that's what we are in. Not to digress, the point is, if you weaken the public finances, you end up with an inability to have a decent society. The top of our rankings of SDG fulfillment are the Scandinavian countries, the Nordic countries reliably, Norway, Sweden, Finland, Denmark. Why? Well, one reason is they tax nearly 50% of national income. And they actually also show up, contrary to the Wall Street Journal theory of the world, they show up as the happiest countries in the world. If the Wall Street Journal were right, they would be the least happy countries in the world. They would be in a state of complete despair. If you go to Copenhagen, it doesn't look like a country in despair, by the way. It looks like a pretty happy country. Yeah. I once was in Stockholm and I got something in my eye and I had to step into a clinic. And of course, at the end, they did a very nice job. And I said, how do I pay? Or here's my insurance. And they looked at me like I was crazy. You don't pay, go, because it's paid. In the United States, it would have been about 8 hours of paperwork. You probably wouldn't have gotten serviced. And then it would be 18 months trying to correct the bills from the insurance company trying to charge you a co-payment of $3,400 for those 5 minutes in the clinic. So you need a public sector that is significant and large. Having said that, let me add one more different point. Developing countries are almost by definition capital scarce. That means they don't have all-weather roads, power transmission lines, power generation, safe water and sanitation for the cities, digital connectivity, even electrification, basic electrification is missing. And children are not in school, not because they don't want, but because the budget can't afford it. Yeah. So just a very quick example. If you're a country at $500 per capita, and there are such countries, like the Democratic Republic of Congo, where I was a couple of weeks ago, to educate a child for a year is at least $500 per capita. So let's say it's 1 unit of GDP per person. Well, DRC has 40% of its population at school age. So to educate all the children minimally, to put them in school, would cost 40% of GDP. But the budget is 10% of GDP. Okay, so 3/4 of the kids aren't in school. What do you think the future's like for that country? What do you think the future's like for Europe as a neighbor of that country? It makes no sense. If you do the arithmetic, which is my life, you know, for a few tens of billions of dollars, you could get kids in school. That's what Europe should be doing, exactly what Violetta said. It's not even complicated. President van der Leyen should sit down with the President Macky Sall of the African Union and should say, we will accompany you so that all your children are in school. We'll help you because we need to do that, but you certainly need to do that. So we'll help you get all those kids in school. We'll also help the schools to have some electricity with solar panels on the top, some digital connectivity, so the kids also can learn something. And then you add up the bill, and believe me,
it will be cheaper than what we're going to waste in Ukraine in a few weeks. And you're going to build a future, and a future for Africa. So that's really what should be done. But we don't do it right now. It's unaccountable to me why we don't do it. Because our deepest instinct should be help ensure that children have a future. There can't be anything more basic in human nature, frankly, than that. And that is systematic, and it requires a budget. And if it's an impoverished country, it requires help from a non-impoverished neighbor. So that, I think, is the basic point. I don't believe we need a debt crisis. In other words, I don't believe that it's inevitable. I believe we absolutely need to pay attention. I'm trying to help the IMF, by the way, to understand these numbers because they didn't before. And I've been working with the IMF for the last 3 years. How much does it cost to have a child in school? How much is 1 year of healthcare coverage? How much does it cost to pave a road for 1 kilometer? How much does it cost to have a gigawatt of power capacity added? They're doing a wonderful job now. Here's where they've come to. There's a big gap for poor countries of about $1 trillion a year. $1 trillion, if you're a macroeconomist, is not exactly a yawn, but it's nothing to get too unsettled about. Because $1 trillion a year is less than 1% of world output. So if you calculate that for 4 billion people, $1 trillion a year would close the financing gaps, you say, God, this is fantastic news. This is not even hard. But then I have to get the attention, try to get the attention of a US senator or a congressman to care about this at all. None, nobody, zero. They think you're crazy. I don't even try anymore. I don't even go to Washington anymore. It's completely useless. So that's the problem. Sí, yo solo quería completar la foto que el secretario de Estado nos describía, ¿no? Del informe de ODS respecto a España con algo que acaba de decir Jeff, ¿no? Para mí el informe tiene este año 2 novedades que son importantes tengamos en cuenta. No solo el informe cada año mide esa tendencia, en el caso de España, de mejora hacia el cumplimiento de los objetivos, hemos subido 4 puestos, sino que nos ayuda además a decir dónde tenemos que poner el foco porque vamos más rezagados, que esto para mí es lo interesante del informe. Pero el informe dice 2 cosas que son muy importantes. Primero, que los países europeos son los que mayor compromiso tienen con la Agenda 2030. Aún así, no hay ni un solo país en el mundo que haya cumplido con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que hay un elemento que mide el informe junto al progreso que tenemos que subrayar, que es el compromiso político con la agenda. Es decir, el informe no solo mide si cumplimos o no con los objetivos, sino qué compromiso político existe con las políticas públicas, con la financiación, con los presupuestos. Y ahí encontramos elementos como que países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, son países que han perdido la voluntad política en el cumplimiento de los ODS y esto es algo que nos debe preocupar. También hay buenas noticias. En América Latina, Argentina, muchos otros países tienen un fuerte compromiso con los ODS y los países europeos lideran ese fuerte compromiso. Pero el tercer elemento tiene que ver también con medir no solo el progreso que se produce dentro de nuestras fronteras, sino el impacto que nuestras políticas como países generan en terceros países. Y esto significa que nuestro rol en nuestro modelo de consumo y productivo, nuestro rol en la cadena de suministros, nuestra huella de carbono en lo que importamos debe importarnos también. No es solo un compromiso con las políticas públicas de nuestro país, que debe ser lo prioritario, sino también es nuestro compromiso con el resto del mundo, porque la gestión de los residuos, la contaminación del aire, la contaminación del agua no entiende de fronteras, como la pandemia tampoco entendía de fronteras. Y por tanto, yo quiero aquí sacar también la importancia de que no olvidemos, y esto el presidente Zapatero sé que estará conmigo, nuestro compromiso con la cooperación internacional, con esa otra parte del rol de España respecto a la mejora y al impacto de nuestras políticas respecto a otros países. Se acaba de aprobar en Consejo de Ministros la Ley de Cooperación Internacional
y tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir que España vuelva a estar entre los países del mundo y de Europa que mayor compromiso adoptan en la financiación por el desarrollo y también en la colocación de la agenda política sobre nuestro rol en el mundo, para medir los ODS no solo de puertas para adentro, sino también de puertas para afuera. Muy bien. Hanna. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por este encuentro tan interesante. Leire, Violeta y también Miguel, que está en la pantalla. And I would like to ask you, Professor, something is very important because everybody is talking about the sanctions, something that is very important to us right now in Europe. And I'm glad that you say that somehow they are not going to work. Sometimes we don't talk about this side of the story. And what about countries like Germany? So countries like Germany that depend like almost 60% of the Russian gas, how are they going to do from the next month ahead? Because if they are depending that much and they don't have enough renewable energies, how is it going to work for them? Do they have enough time? And if they not, how are they going to do that? This is something that all of us wonder, no? Okay, we can't stop importing, we can't stop buying, but how is it going to work without that gas? Thank you very much. I don't really know the details of Russia's emergency energy planning right now, but if I were Russia, I would not stop buying oil and gas from Russia. If I were Germany, I would not stop buying oil and gas from Russia. Why do that? This isn't, we should be aiming for solutions, not for self-injury. That's all. We should be aiming for real solutions. We should be talking about NATO. We should be talking about how to get peace. We should be talking about what happened to the Minsk agreements and how we should find practical solutions. We should not be talking about punishing Putin, driving Russia to its knees. Many things that make no sense, are not going to happen, are not working, and are just doing a tremendous damage to Europe. So we should get to serious things, not these things. Of course, that's not the public mood, that's not the public statement. Until recently, the news was, well, Ukraine's winning, it's going to push Russia out of the country. This was just pure nonsense. Why are we engaged in nonsense? This is just propaganda from the UK Foreign Office or the US. These are empty statements. We shouldn't live on empty statements. We should say, you're really going to, I mean, I said all these things inside the US government, not that they wanted to hear any of it, but they're not hard. If you take a step back and you ask, is this really right? Is this really working? Is this really the right answer? The answer is no. We have no strategy right now. And you're going to host NATO in 9 days, I guess. And either it's a great cheerleading session that says everything's great, NATO's united, Sweden and Finland are joining, and we're gung-ho to send more howitzers to Ukraine. That is what to expect. And that's terrible. Or it's a serious look of real leaders. President Sanchez and Chancellor Scholz and President Macron and President Draghi and President Biden, and sit down together seriously and say, what are we doing? We're drifting, we're hurting, we're not solving the problem. Ukraine's about to become a landlocked country out of Russian occupation. What are we doing? I don't know whether they have it in them for this. I'm really mad at them for not being serious, because we're just deluged by whatever they want to say for the day. And this is far too serious for that. And there hasn't been a strategy that has made sense at all. And how do they make these predictions?
How is it that today, every day, as Ukraine is getting blown to pieces, Zelensky says, we're winning, we're winning. You know they're not winning. I hope to heaven he knows they're not winning. But why are we listening to this? We should be talking seriously about what proper answers to give right now. And it's not on the battlefield where this is going to be decided, is diplomacy. And that was true from the beginning. Every time Russia takes more territory, it's a little bit harder diplomatically, but not impossible. But the United States is against diplomacy. That's a problem. But this is an alliance. It's not the US. So treat it like an alliance to discuss. If it's really an alliance, it's not the US telling everybody what to do. So this meeting should be a meeting for analysis, not for congratulations about NATO unity. This isn't about unity. This is about what we're doing and how to solve a very grave problem. It's not about rah-rah and unity and making people feel, nobody feels good. No one even believes any of this. But the point is, what is said and what is real are two completely different things right now. And you're hosting this meeting here, so there's an opportunity, seriously, to have a discussion. President Biden, you come to discuss. We warned you 14 years ago this was the wrong approach. This is not something new. We said NATO was on the wrong track. And Stoltenberg needs to do a better job. He's just a cheerleader. He's not saying anything meaningful. It makes me mad because he was a good prime minister of Norway. But as a Secretary General of NATO, all he wants to do is parrot the US line. And we need something serious because this really is high stakes right now. And it's not about more howitzers. It's about finding a path to a negotiated peace quickly. And it's also not about Europe starving itself or thinking that it's breaking Russia. It's not breaking Russia. So the idea that you have to take the most heroic actions and economic contraction because of this is a mistake. Russian gas and oil should, and the whole sanctions idea is grossly misconceived. We also shouldn't be confiscating central bank reserves of other countries, because that's also going to be the end of our financial system. Or to me, frankly, it's a little weird. I don't have any sympathy for oligarchs in general, neither US nor Russian nor any others. But the idea, you're a friend of Putin, we take your ship, we take your apartment, we freeze your property. What is this? I never even heard of this in 67 years. And in 41 years of being an economist, I never heard the government say, you're a friend of someone we don't like, so your property is seized. That's a rule of law? That's what we're doing. I don't even get that, actually. I don't understand how it lasts for one moment, that idea. But that's really what we're doing. Somebody's apartment in I think it's Venezuelan, was seized and is being auctioned, seized by the FBI and being auctioned now because the person couldn't pay the mortgage payments because the accounts were blocked because of US sanctions. So you put on the sanctions, then you force the individual into default, then you confiscate the property, then you auction it off. This is New York City? It's like the Soviet Union. We shouldn't behave this way. So all of it is to say that we're making problems for ourselves very, very fast. María, muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Sí? Gracias, presidente, y gracias a todos. Permítanme que regrese
a uno de los temas que se han subrayado como más relevantes, pero que bueno, no han tenido quizá más desarrollo, como es el tema de la igualdad de género, ¿no? Permítame volver o intentar volver a las soluciones prácticas. En una geopolítica en este momento que junto con la guerra de Ucrania estamos viviendo un retroceso en el discurso, en la narrativa y en la situación en el terreno de los derechos y las libertades de las mujeres, incluido el terreno de la Unión Europea, ¿no? Es decir, esa ruptura de los consensos también se está produciendo en nuestro propio terreno, siendo la Unión Europea el territorio, como se ha subrayado, que ha conseguido más avances en términos de ODS. ¿Cómo podemos encontrar nuevos caminos en este momento donde los derechos y las libertades de las mujeres empiezan a ser batalla en Naciones Unidas, en los foros multilaterales? Lo hemos vivido con la administración Trump, con Rusia, con China, lo seguimos viviendo con otros estados, ¿no? Como Violeta seguramente sabe, en el seno de la Asamblea General. ¿Cómo podemos encontrar caminos de crear redes y alianzas para que el objetivo de la igualdad de género, sin el cual no es posible alcanzar el resto de objetivos, como se ha señalado, vuelva a encontrar su línea de aceleración? Yo solamente aportaría un elemento a los esfuerzos de la sociedad civil, que se ha fortalecido sin ninguna duda, y los movimientos de mujeres, el movimiento feminista, también encontraría un terreno importante en las universidades y en los centros de investigación, donde tenemos que hacer más información con datos rigurosos sobre las brechas de género. No hay datos sobre la brecha de género, hay pocos datos y este es el primer elemento. Lo que no se mide no se puede cambiar. Y mi segundo comentario, tengamos en cuenta también a otros stakeholders. La Agenda 2030 es una agenda compartida de estados, organizaciones políticas, parlamentos, empresas, compañías medianas, pequeñas, grandes y sociedad civil. Yo haría un camino por ahí, ¿no? Pero estoy encantada de oír sus aportaciones. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, sí, solamente estar de acuerdo totalmente con lo que dices y sobre todo hay algo importante. La narrativa en estos últimos años se ha fragmentado, o sea, de alguna manera nos hemos dividido en grupos que no necesariamente estamos favoreciendo justamente a que vayamos a soluciones mayores. Este creo que es uno de los primeros temas que deberíamos de tratar de uniformizar, de hablar un mismo lenguaje, de no tener batallas particulares con otros grupos que necesariamente no comulgan de la misma forma, sino que tengamos una estrategia verdaderamente rigurosa para lo que es favorecer la igualdad de género. En la política, como bien dices tú, se tiene. Nosotros hemos tenido unos avances enormes, o sea, desde el presidente Zapatero, que fue el primero que puso sobre la mesa el tema, pero es verdad que actualmente estamos un poco segregándonos tal vez en opiniones que no nos están haciendo bien. Eso es una opinión totalmente personal. Desde lo público, indudablemente, y lo privado, involucrar, como bien dices tú, a lo privado es fundamental. Todos los bancos multilaterales están trabajando ahora por la transversalización de género y eso es fundamental. Que cuando damos un crédito a un país de millones, tengamos en cuenta también de que en esos millones están las mujeres y que tengamos un apartado de indicadores para poder medir, como dices tú, cómo estamos avanzando. Muy bien. Juana. Nuestra directora general ante el reto demográfico y de población. Bueno, ya muy buenas tardes. Lo primero de todo, agradeceros la invitación a este diálogo abierto que a mí me ha permitido parar 2 horitas de la locura de la gestión que supone estar en el Gobierno de España en este momento, además de ser un gran honor. Y además agradecer a Gate Center que nos permita estos espacios y sobre todo también felicitar a REDS, a la Red Española de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, a SDSN, a la red global, que haya sido un faro que nos permite poner luces largas sobre la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde hace muchísimo tiempo. Y, como sabéis, muchas veces hablamos cuáles son los aceleradores de la Agenda 2030, cuáles son esos ODS que permiten generar esas palancas. Pues yo creo que además de los ODS, que muchas veces son drivers de la propia agenda, luego hay instituciones que sois aceleradoras y de verdad yo os felicito y os agradezco ese trabajo.
quiero hacer una referencia a algo que decía el presidente Zapatero y luego una pregunta, por supuesto, al profesor Sachs, que es un honor tener este diálogo con usted, que tenía que ver con cómo nos relacionamos la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el territorio, con el ámbito rural, y cómo a veces percibimos, o la ciudadanía percibe, que esas agendas no son agendas propias, son agendas del ámbito urbano, ¿verdad? Y no lo son. Es verdad que es una agenda de todos, que permite, ¿no?, transversalizar y generar esas igualdades, luchar contra esas desigualdades. Desde la Dirección General de Políticas contra la Despoblación yo siempre mantengo que nuestra agenda es la Agenda 2030 y que la lucha contra la despoblación es la lucha contra la desigualdad. And we have the experience in the United States, and we live not so far time ago, which is the result of the perception of the citizen in the United States about the rural agenda in front of the global agenda as a 2030 agenda. And my question is, how can we improve the perception that the rural people has about this kind of agenda? How can we engage more or less with them? And I believe that the network as a SDSN or in Spain, RED, are crucial because you are the link between the public powers, the perception of the people, and the work that you can do as a social society. So which is the way that we can afford all the actors through the 17 SDGs to improve and to learn and to expose to the rural citizen that the global agenda, the 2030 agenda, is their agenda too. Thank you very much. One of the most impressive parts of Spain's approach to the SDGs is the innovations of new kinds of dialogue. The People's Assembly that I learned about yesterday and didn't know about, which I really like a lot. The engagement of the government with tremendous amounts of discussion, regional discussions, a commitment to addressing lagging regions or places that are especially challenged with a lot of dialogue and participation, I think is key. Yesterday, we had a long discussion about all the different ways of engagement, and it made me reflect, sadly, about the US scene because we don't have any of those innovations taking place. But what you point out is very much part of the US scene. The rural areas are largely Republican and Trump country. The suburban areas are the contested regions, and the urban areas are overwhelmingly the Democratic Party regions. So we're really divided on the urban-rural divide. It's also in the US, it's a very big cultural divide. Division by religion, division by love of guns, division by many cultural things as well. But also, it's the rural areas suffer from absolutely the lack of public services. And when they declined over time in population, which they did, there was no compensatory or public service response. And in the US, when you lose your job, you lose your health care to an important extent. And that was also part of the decline of health in the rural areas that has been part of this. So I don't have any magic answer for this other than two basic points. One is a tremendous deliberative process, because that is the strong point of our democratic societies, and it keeps them democratic, is that kind of intensive
dialogue and experimental ways like the People's Assembly. And the second is the socialization of major categories of consumption, meaning it's not even consumption, it's the wrong term, but in the accounts it's like that. Healthcare, quality education, basic infrastructure are state responsibilities. And if they are not handled by the state, then they just go into a cascading decline. And that's the US scene. Pepe, nuestro responsable del área económica. Thank you for your intervention, Professor. During your speech, you have been talking several times about China. I've been living there for a decade. And well, after the Biden winning elections, we all thought that the situation with China, the relationship, it was going to be easier, let's say, because we were coming from a commercial trade war, but that doesn't have changed much. So the first question is how you see the evolution of the United States-China relation in the, let's say, next couple of years. And the second question is, well, US is bringing up like often the situation with Taiwan. Do you think China is going to take some actions in the near term? Look, the US, as I said, is been on a very aggressive stance against China since about 2014. That was when the US political class decided that China was becoming dangerous to US hegemony or US primacy. And probably the single event that triggered this was the Made in China 2025 policy, which was a government policy in China that said for 10 leading industries, we intend to become world leaders in these technologies. It included semiconductors, robotics, artificial intelligence, electric vehicles, new forms of aviation, precision medicine, precision agriculture. And this scared American policymakers because China was going from being a workshop for Apple phones to being an innovator of its own. And at the same time, China launched the Belt and Road Initiative, which was a perfectly sensible, outward-looking strategy to help develop infrastructure in China's near neighborhood and then more broadly. But suddenly this was seen also as a threat. That's something America used to do. You can't do that. Yeah. And so those two things triggered an American reaction. I watched it take hold in some detail. It was not any particular perfidious action by China. It was the sense that, my God, they're even larger than the United States in the IMF statistics now. So it was a fear factor. I called it a neurotic reaction. Then Trump's election in 2016, which was based on an anti-China rhetoric, alerted the Democrats too that this is good domestic politics, maybe vital domestic politics. We have to be anti-China like the Republicans. Otherwise, we'll lose the states of Minnesota, Michigan, Ohio, Wisconsin, the industrial belt where Trump won by narrow margins. So this is also a political strategy. It's not a very sophisticated strategy, but it is a political strategy. So between the deep state, which is aimed at American primacy, and not only in a metaphor, in every document, that's the American position, primacy. And again, not in an academic sense, it's in American strategic documents.
that we must be the dominant power in every region of the world, including Asia, plus the domestic politics led to a fulminant anti-China wave in the United States, to the point finally of starting to arrest professors that didn't properly fully declare their relations with Chinese universities and so forth. So something we're familiar with from American history in various times. Even MIT and Harvard professors being arrested, walked off campus in handcuffs. Unbelievable. And this is the mood right now. And our politicians, not very clever, not very sophisticated, not very brave, continue to play this. Our foreign policy team, very weak in my view. And so they've been not only anti-China, but deliberately rude to China in every encounter. This is quite strange because the one thing that you should learn in day one of China Diplomacy 101 is be polite. That's actually a big part of statecraft for the last 2,000 years. But in the American handbook, it is not only take substantive positions, be rude. So when you meet your Chinese counterpart, put out your hand and say, Xinjiang genocide, Taiwan and Hong Kong, how do you do? That's American diplomacy. Antagonize the other side. Then announce every day, we will defend Taiwan. Who talked about a war except the United States saying every day, we will defend Taiwan. This is not calculated to arrive at a safe destination. I don't see anything changing right now. I don't find President Biden very supple or sophisticated. I don't find the foreign policy team up to the job. And I don't find our political class, either of the two parties, anybody saying anything contrary to the main line right now. And as elections come for November, that means nothing can change. And then after November, the next day begin the presidential elections of 2024. So that begins a new campaign, so nothing can change. So we're on some measure of dangerous path, either moderated because somebody knows to behave, or really dangerous, and also dangerous by accident because we scramble planes, they scramble planes, we don't necessarily have proper conflict avoidance modes operating at all times. Accidents could happen. We could have two fighter aircraft flying over the South China Sea, hit each other. God knows some awful thing could happen. So we need prudence. That's the main word I would use, is we need prudence. But I don't know whether we have prudence. In the middle of all of this, for example, as everything's worsening, the Speaker of the House, Nancy Pelosi, announces that she's flying to Taiwan. That's not prudent. That is provocative. Because we should just try to calm things down, not to stir up these crises right now. That's for Taiwan's sake first and foremost. It is for China, it's for us, it's for the world. We didn't do any favor to Ukraine cheerleading for Ukraine in 2021 rather than seriously discussing issues with Russia. And that, I fear, in Asia, we have the same approach right now, which is to stir things up rather than to be prudent. Muy bien. Erika,
La última. A very brief question. And you already talked about the perception of the United States about China in the global south. But I would like to listen to you a little bit more about the role of China as a development agent in the global south and its engagement with sustainable development. Yeah. China went from being a very poor country to a quite developed country in 40 years and for 1.4 billion people. So this is the biggest single change in the world economy in a very, very long time. And it is the first time, well, Japan was the only case for a long time of an Asian country that achieved even industrialization. But this is something different. Now, East Asia is a powerhouse economically, and China is, of course, with nearly 20% of the world population, and with an economy that is, depending on measurements in purchasing power terms, bigger than the US in absolute size, and in market prices, smaller than the US, but in either event, a major economy. This is something new in the world. It's a good thing overall for the world because China went from poverty to development, and China in 2,000 years has played a major role in world civilization, and I'm glad to see China back on its feet. The reason China was so poor is part of this story. They call it the Century of Humiliation. China made one terrible mistake, the worst economic mistake of any country in all of world history that I know of. And that was in 1433, so 600 years ago, they stopped their naval fleet and they became an inward-looking country. And then 350 years after that, suddenly Great Britain started knocking on the door and China realized we're behind. And then in 1839, Britain launched the war for the freedom to export opium to China. Mind-boggling. So the opium wars are the opium wars for a reason, which is gangsterism, which was a large part of the British Empire. And from 1839 to 1949, it was complete disaster for China. 2 opium wars, the Taiping Rebellion, the Boxer Rebellion, Civil War, Japanese invasion, Civil War. So by 1949, China was completely impoverished from having been a world civilization for 2 millennia, impoverished. China then, without a long story, the first decades were complicated, but starting in 1978, probably the greatest economic reform in history of scale took hold under Deng Xiaoping with the opening of China. And in 4 decades, China went from impoverishment to a highly innovative, dynamic economy. The big problem, in quotation marks, from the US point of view, is they became powerful, but not under our supervision. The Americans have the audacity to say, we believed that they would become a liberal democracy like us if they develop, but that failed, so now we have to confront them. That's the American mindset. It's a little ignorant because China's statecraft, centralized state, is not about the People's Republic of China or the Communist Party of China. It started in 221 BC. Centralized state. It started with the Han Empire. So this is a long story. Americans don't care, don't understand it. Now, your question is, what does it mean for China and the world?
If we have peace, which I'm counting on because I can't imagine the alternative, I hope and look forward to China being a highly prosperous, dynamic, outward-looking country that is a pillar of the international system. I would like Europe and China to have good relations and to deal with each other. China will not be a democracy in the form of European parliamentary democracy. It will have its own statecraft. There will be imperfections like there are anywhere. It's not our business other than to have good discussion about different options and so forth, but we should have good relations with China. We should work together. We should analyze common problems. We should say, you have wisdom of 2,000 years. What would Confucius say about this? What would deep Chinese values say about this? It sounds silly, but I think it's a very serious point. I'm hosting a meeting in Athens of Confucian and Aristotelian scholars because I want to know what both those philosophers, what their philosophies can add to our modern problem solving. I actually believe a lot because they teach us about order, virtue, basic human nature questions. So my view is engage with this remarkable civilization, be thankful that it has escaped from poverty, that it is innovating. I'm grateful, for example, that Chinese scientists developed the most effective treatment for malaria that we have, from an ancient Chinese herbal treatment from Qinghua So, which we use the extract artemisinin, which is saving millions of lives every year in Africa and Southeast Asia because of what a Nobel laureate Chinese scientist developed of an ancient practice. Well, there's a lot of that that can come. I was delighted, I mentioned yesterday that downstairs nearby on Gran Via, there's the Huawei building. Okay, I went to Huawei, my wife and I visited Huawei a couple of times. We went in 2019, incredibly impressive. So impressive that the United States insisted on shutting them down. Why? Because they got better at 5G than any US company, that's why. And then the US said, well, they can spy on us. That's not the real answer. The real answer is if it's an American equipment, then the US can spy on me. If it's Huawei equipment, it's a lot harder for the US to spy on me. So the fact of the matter is the US just tried to shut down Huawei because they made beautiful, low-cost 5G systems for developing countries that were going to sweep the world. And so the US had to go threaten everybody. Don't do business with them. So this is the first Huawei store that I've seen in a long time. You wouldn't find anyone in the United States. But the point I'm making is let us engage constructively. And China has a huge amount to offer for the world. And if we engage, it's not going to take over the world. And by the way, aside from many other reasons why China's not going to take over the world, China's population is going to fall by about 400 million people in the next 80 years. China's going to become old. I kind of appreciate that these days more than I would have before. But I also really feel old people don't want to take over the world. They just want quiet, you know? We want peace. We want nice. And that, I think, is what China will want as well. Thanks. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Debo decir que escuchar a Jeffrey Sachs es renovar la fe en la ciencia y en el conocimiento, que seguramente es una de las dos conclusiones que tenemos después de la pandemia y de la guerra. Renovar la fe en el valor del conocimiento, de la ciencia y, en segundo lugar, el imperativo de la cooperación, del entendimiento, del diálogo, de la paz.
Gate es un think tank, quiere ser un tanque de pensamiento, pero también es un tanque de sentimientos. Estamos consagrados a la Carta de Naciones Unidas. Estamos consagrados al sistema multilateral de Naciones Unidas. Estamos consagrados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, como la única esperanza de un mundo que en el siglo XXI debería de ser guiado por los principios de solidaridad, generosidad y entendimiento. Y desde luego vamos a seguir fomentando ese tanque de los sentimientos en favor de la paz y en favor de las acciones políticas que, como Jeffrey comentaba, deben de pasar por un proceso amplio de regionalización, de uniones regionales, para cumplir mejor los objetivos de desarrollo sostenible. Y aprovecho para felicitar al Gobierno por esos datos del informe que nos congratulan a los que estamos entregados a la causa de las Naciones Unidas. Hay aquí algún diplomático que también lo ha estado históricamente. Nuestra apuesta es unir Latinoamérica. Nuestra apuesta es apoyar la Unión Africana. Y, por supuesto, ser los primeros en el destino de la Unión Europea. Aunque deseamos una Unión Europea más fuerte, más autónoma, más valiente, más abrazada al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. En la línea de lo que el presidente de Argentina expresó el otro día en la reunión de las Américas. Les agradezco mucho su presencia y nosotros seguiremos promoviendo estos debates cualitativos, reducidos, que creemos que tienen un gran valor, aunque luego, por supuesto, van a estar en la red y serán nuevamente invitados. Muchísimas gracias. Thank